Welcome to Hari Academy. Now we are going to start with the new topic at trial balance. Till yesterday we completed our ledger and we see the practical aspects of trial balance. Now we are going to study about the theoretical aspects of trial balance. Theoretical perspective வந்து பார்ப்போம். இந்த sums எப்படி போடுறதுங்கிறத நம்ம டைரக்டா பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்மளோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சார்ட். ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா என்ன? Trial balance is a statement. It is one of the statement containing like a bank statement containing a bank debit and credit balance of all ledger accounts on a particular date. Or a date. That date may be maximum 31st March 2021 in your examination. அதாவது இந்த இடத்துல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க 2020-22, 2020-23, something like that. It keeps on changing. Maximum 31st March will be your year end, a particular date. It is arranged in the form of debit and credit columns, placed side by side, prepared with the objective of checking the arithmetical accuracy of entries. Trial balance நால என்ன உங்க மைண்டுக்கு வரணும் first அப்படின்னா checking the arithmetical accuracy of entries made in the books of accounts and to facilitate and to ease to preparation easier இருக்கும் of the financial statements. What are the financial statements? What are the two financial statements? One is P&L account, one is balance sheet. Just give me a minute. That's a technical issue. Yes. Now we can happily start our session peacefully. Then the fundamental principle of double entry system. What is the fundamental principle of double entry system? For every debit, there is an equal and corresponding credit. For every debit, there is an equal and corresponding credit. Therefore, the total of debit balance must be equal to the total of credit balance. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும். Debit equal to credit. Which such an agreement between total of all debit columns and total of all credit columns takes place, it often an immediate and apparent proof of arithmetical accuracy of books of accounting. Debit equal to credit in calculate பண்ணி நான் பேலன்சிங் ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சேன்னா அப்ப என்னோட கரெக்ட் arithmetical accuracy எனக்கு தெரியும். To work on a particular day, and the day as on 31st March 2021 அன்னைக்கு என்னோட பொசிஷன் என்ன லெவல்ல இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். Okay. 31st March 2022 as of now. Next, at the same time, it should not be taken to the conclusive proof. அதே நீங்க மெயின் ப்ரூஃபா எடுத்துக்கூடாது, கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, என்ன எடுத்துக்க கூடாது, மெயின் ப்ரூஃபா எடுத்துக்க கூடாது. as certain such errors as may be principal. ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல எரர் இருந்தாலும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் என்ன ஆகும்? டேலி ஆகும். ஸோ இதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்.
அந்த சாப்டர் படிக்கும் போது நமக்கு எப்படிதான் எரர்ஸ் வரும், அதை நம்ம எப்படிதான் ரெக்டிஃபை பண்ணலான்றதை பார்ப்போம். Then though the trial balance can be prepared on any day, at the end of the month prepare பண்ணலாம், quarterly prepare பண்ணலாம், weekly prepare பண்ணலாம், monthly prepare பண்ணலாம். But as per current scenario, as per practical scenario, நான் திருப்பி சொல்றதுதான், if you strong in journal, ledger, trial balance, financial statements, everything will become easy for you. It is normally prepared at the end of the accounting period. Normally prepared at the end of the accounting period. What is accounting period? Year ending 31st March of the next following year. Then the preparation of trial balance is the third step in the accounting process, right? First is journal, second is ledger, third is trial balance. The first step is recording in that business transaction in a subsidiary book or a journal. The second step is the preparing of a ledger and of the subsidiary books of a journal. That is first one in a journal, second ledger, third trial balance. These are the three steps in the accounting process. Then Snega, unmute and read. Unmute and read. Unmute பண்ணி படி. Accuracy of entries made in the accounting records. Trial balance serves as a lubricant for the smooth movement and completion of the accounting cycle, because it is with the help of the trial balance that discrepancies in the bookkeeping work are detected. If this trial balance, trial balance helps to check the arithmetical accuracy, to check a numerical accuracy of entries. நான் போட்டிருக்க entries எல்லாம் கரெக்டா அப்படின்றத செக் பண்றது. இந்த trial balance serves as a lubricant. ஒரு விஷயத்த ஒரு வண்டியில சைக்கிள் நான் எவ்வளவுதான் பெடல் பண்ணாலும் ஸ்பீடா போக மாட்டேங்குது, அது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்தினாலே ஸ்பீடா போற மாதிரி. அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் ஈஸியா பண்ண ஒரு விஷயத்த ஸ்மூத்தா பண்ண என்ன பண்றாங்க, ஸ்மூத்தா கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்றாங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஈஸியா இருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்றது, அந்த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸ் சைக்கிளுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது, ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்ப ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா, நம்மளோட புக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு எரர் நடந்திருக்கு, டிஸ்கிரிபன்சிஸ் இருந்திருக்கு, ஒரு குறைபாடுகள் இருந்திருக்கு அப்படின்றப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக தான் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். If these discrepancies are not detected and set right, the cycle cannot be completed properly. இதை கண்டுபிடிச்சு நம்ம சரி பண்ணலனா நம்மளோட completing of accounting process வந்து complete ஆகாது. The trial balance helps in discovering the errors which may have been committed in the accounting records. What is accounting records? Journal and ledger. However, in a computerized accounting system, that is a practical perspective of computerized accounting system, once the transactions are recorded in the journal, all other records are simultaneously prepared. Automatically, ledger will post it. Manual work only one, the posting of journal. Then automatic work is ledger, trial balance, and final accounts. Final accounts includes profit and loss account and balance sheet. Hence, arithmetic errors and errors in the posting the entries from journal to ledger and further will not occur in the computerized accounting. நீங்க journal கரெக்டா போட்டீங்கன்னா ledger கரெக்டா வந்துரும். நீங்க journalலே தப்பா போட்டாதான் உங்களோட ledgerே தப்பா வரும். அப்ப அங்க மேனுவல் இன்டர்வென்ஷன் ஜேர்னல்ல கரெக்டா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக் ப்ரிப்பரேஷன் லெட்ஜர்லயும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லயும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்லயும், தட் இஸ் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்லயும் பேலன்ஸ் ஷீட்லயும் என்னவா இருக்கும், ப்ராப்பரா இருக்கும். Definition of trial balance. Ma'am, நீங்க unmute பண்ணி படிங்க. Definition of trial balance from the words of J.R. Battleboy. Battleboy என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது பாப்போம். Unmute and read. Unmute பண்ணுங்க. ஹரிஷ், unmute பண்ணி definition படி. Unmute பண்ணி definition படின்னு சொன்னோம். Snega, unmute பண்ணி definition படி. Definition of trial balance. A trial balance is a statement prepared with the debit and credit balance of the ledger accounts
to test the arithmetical accuracy of the books. Arithmetical accuracy of the books, whether it should be properly prepared, whether debit is equal to credit அப்படின்றத செக் பண்ண போகுது. Then what are the features? எப்படி இருக்கும்? Trial balance contain balance of all ledger account. திருப்பி featuresனா அந்த மீனிங் எல்லாம் திருப்பி featuresல படிப்போம். It is prepared on a specific date. அதான் particular date நாங்க படிச்சோம். The word as on யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல as at னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். As on அந்த டேட் அன்னைக்கு, as at அன்னைக்கு is used at the top. அதாவது trial balance as at யூஸ் பண்ணிக்கலாம் or as on யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க 31st March 21 22 something என்ன வேணும் கொடுக்கலாம். The double entry system is followed. The total of debit and credit columns of the trial balance must be equal. Debit இருக்கு, credit இருக்கு, 1 2 3 4 என்ட்ரி போறேன். இங்க 1 2 3 என்ட்ரி கூட போறேன். இது எனக்கு 1 lakhனா எனக்கு கிரெடிட்ல என்ன வரணும்? 1 lakh வரணும். ஓகே, 1 lakh வரல, இங்க 90,000 தான் வருதுன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம். இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து இது 3 ஆட் பண்றேன், எனக்கு 90 வருது. ஓகே, பட் ஆனா என்னோட டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. அப்ப நான் இங்க என்ன பண்ணுவேன்? 10,000 ஒண்ணு போட்டு இங்க ஐ வில் ஓபன் a new account called suspense account. I will open a new account called suspense account. This suspense account is a temporary account. This suspense account is a temporary account. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? டெம்பரவரி அக்கௌண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு? டு இந்த எரர், இந்த 10,000 ரெக்டிஃபை பண்ற வரைக்கும் என்ன அக்கௌண்ட் இருக்கும்? இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கும். இந்த 10,000 ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோன்னே இந்த அக்கௌண்ட் என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். If there is a difference between total of debit column and credit column of the trial balance, ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா it is an indication of errors. நான் எரர் பண்ணிருக்கேன்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன் being committed. If both the debit credit columns of the trial balance are the same total, it does not mean that there is a no mistake. ரெண்டுத்துலயும் 1,00,000 இருக்கனால அது மிஸ்டேக் இல்லாம இருக்காது நம்மளால சொல்ல முடியாது. இருக்கும். மிஸ்டேக் இருந்தாலும் எரர் இருந்தாலும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும். அது என்ன மிஸ்டேக், என்ன எரர்ஸ்ன்றதை we will see it on a rectification of errors, ROE ன்னு சொல்லுவோம். rectification of errors ன்ற சாப்டர்ல பார்ப்போம். ஓகே, I hope the screen is visible to you now, right? The screen is visible, right? Yes, ma'am. Objectives of preparing, எதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோம்? What are the main objectives to check arithmetical accuracy? திருப்பி ஒரே பாயிண்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கும். Trial balance means to check the arithmetical accuracy of bookkeeping. What is meant by bookkeeping? Till journal ledger is bookkeeping. Okay.
is checked when the total of debit column and credit column in the trial balance are equal. It is assumed that posting from the subsidiary book and balancing accounts are arithmetically correct, accurately correct. You are posting from subsidiary book. In the subsidiary book that I'm going next chapter. How there may be some errors which are not disclosed by the trial balance. ஒரு சில errors இருந்தாலும் trial balanceல சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? அந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னா next basis for preparing a final accounts. இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் இல்லைன்னா நம்மளால என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது? ட்ரேடிங் அண்ட் P&L ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. Trading and P&L account and the balance sheet are prepared on the basis of summary of ledger balances obtained from the trial balance. Trial balance la irukka summary of ledger balance. Ledger balance la ellathiyum sethu edrom. Idha summary of ledger endrom. Adu idu mottama poradhu trial balance. Next location of errors. Location of errors na enna? When trial balance does not tally, it is an indication that certain errors have been occurred. Nadandirukku. The errors may occur. What is an error? An error is an unintentional mistake. Write down. Error is an unintentional mistake. Unintentional mistake. Unintentional mistake. The error may occur at one or more stages of an accounting process. Journal நடக்கலாம் தப்பு. அதாவது journal எப்படி நடக்கலாம்? நான் டெபிட் பண்ண வேண்டிய பர்ச்சேசஸ் நான் கிரெடிட் பண்ணிட்டேன்னா அங்கேயே எனக்கு எரர் நடக்குது. டெபிட் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ், பட் ஆனா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? டெபிட் பண்றதுக்கு பதிலா கிரெடிட்ல போட்டேன் பர்ச்சேஸ். அப்ப அங்க எரர் நடந்திருக்கு. The recording of a transaction in subsidiary book. இந்த subsidiary book நான் பார்ப்போம். Totaling of subsidiary book. Total கூட்டும் போது 10,000 போடணும். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? ஒரு ஜீரோ சேர்த்து 1 lakh போட்டேன். Clerical errors. ஒரு தெரியாம மாத்தி போட்டேன். Then posting in the ledger. இங்க 1 லட்சம் போட்டேன். பட் இதுல இருந்து இது ஜேர்னல்ல 1 லட்சம் போட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். நான் லெட்ஜர்ல போடும்போது லெட்ஜர்ல போஸ்டிங் போடும்போது நான் என்ன போட்டேன்? வெறும் 10,000 ரூபாய் போட்டேன். ஓகேவா? இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நடக்காது. இந்த மாதிரி எரர்ஸ் நடக்காது. இப்போ நீங்க ஜேர்னல்ல கரெக்டா போட்டீங்கன்னா லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா இதாயிடும். Carrying a ledger account balance at the last class of the basic fundamentals of accounting class, we will do in a practical computerized accounting la போடுவோம். That is tally ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Just ஒரு half an hour section or 1 hour sectionல நம்ம வச்சு நம்ம எப்படி வந்து ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம், அந்த சம் எப்படி நம்ம லெட்ஜர்ல போடுறதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு பேசிக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி உங்களுக்கு நான் லெட்ஜருக்கு tally பிரைம்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். Totaling of trial balance column, when the error should be located and rectified before preparing a financial statements. Financial statement prepare பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? errors rectify பண்ணிடணும். Summary of information of ledger accounts. Ledger accounts ஓட summary information நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம இப்போ இங்க மொத்தமா டெபிட்ல வந்து 5 இந்த ஐட்டம் லெட்ஜர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து எழுதுறோம். அப்ப நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிப்போம். நம்ம மோஸ்ட்லி என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணோம்? பேலன்ஸ் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். பட் ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல மொத்தம் 3 மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு பேலன்ஸ் மெத்தட், ஒன்னு டோட்டல் மெத்தட், தேர்ட் ஒன்னு வந்து டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட். மொத்தம் 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. What are the limitations? What are the demerits? What are the disadvantages of a trial balance? The following are the limitations of a trial balance. It is possible to prepare a trial balance of an organization only if the double entry system is followed. Trial balance எப்ப மட்டும் தான் prepare பண்ண முடியும்? Only is possible the company is following double entry system. There's another system called single entry system. It is in your advanced level, not in your first level. First level single entry system. Everyone CA, CMA, CS is a single entry system. They are not following double entry. For every debit, there is a not equal corresponding credit. Okay, so that's single entry system. அது பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டு சிஸ்டம் ஆஃப் இருக்கு. ஒன்னு சிங்கிள் என்ட்ரி, ஒன்னு டபுள் என்ட்ரி. we are in India we are mostly following double entry. single entry யாரை ஃபாலோ பண்ணலாம்னா ஸ்மால் சைஸ் சோல் ட்ரேடர்ஸ் பண்ணலாம். ஸ்மால் சைஸ் பிசினஸ், இண்டிவிஜுவல் பிசினஸ் பண்றவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் சிங்கிள் என்ட்ரி. ஓகே, even if some transactions are omitted, trial balance will tally
நான் ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன் நான் ஒமிட் பண்ணிட்டாலும் அது எனக்கு டேலி ஆகும். இது எப்படி டேலி ஆகும்ன்றது எல்லாமே நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ்ல பார்ப்போம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் மே டேலி ஈவன் தோ த எரர்ஸ் ஆர் கமிட்டட். ஒமிட் பண்ணாலும் டேலி ஆகும், எரர்ஸ் நடந்தாலும் அக்கௌண்ட்ஸ் டேலி ஆகும். If the trial balance is not prepared in a systematic way, the final accounts prepared on the basis of trial balance may not be depict the actual state of affairs of the business. The actual state of affairs of the business ஒரு கரெக்டான பொசிஷன் வந்து எனக்கு காமிக்காது. Agreement of a trial balance is not a conclusive proof. இதே தான் நம்ம திருப்பி படிப்போம். It's not a conclusive proof. அது மெயின் எவிடன்ஸ் கிடையாது. கன்க்ளூசிவ் இதை வச்சு நான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாது. Arithmetical accuracy of entries made in the accounting records. This is because there is a certain errors which are not disclosed in the trial balance. Trial balance ஒரு சில errors சொல்ல முடியாது. Such as complete omission of a transaction இருக்குன்னா அது என்னால டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணலையே நான் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல, அப்ப எனக்கு வந்து அங்க எரர் இருக்கு, நான் அதை நம்ப முடியாது, கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃபா நான் எடுத்துக்க முடியாது. Then compensating errors na enna, errors of principle la enna, இது எல்லாத்தையும் we will see it in a rectification of errors chapter. Okay. Now we methods of preparation நமக்கு தெரியும். பேலன்ஸ் மெத்தட், டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட். இதை பத்தி நம்ம நேத்தே நம்ம இன்டெப்தா பார்த்தாச்சு. ஜஸ்ட் ஒன் டைம் ரீடிங் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. ஓகே. தென் பேலன்ஸ் மெத்தடோட ஸ்டெப்ஸ் இதுவும் வேணாம், நமக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தாச்சு. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் சார்ட். Just go through this chart. இந்த சார்ட்டை வந்து இந்த டேபிள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே என்னென்ன டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும், அசெட் காமிக்கும். அசெட் கீழே என்ன வரும்? கேஷ், அசெட் கீழே என்ன வரும்? கேஷு, டெப்டாஸு, பில்டிங்கு, ஃபர்னிச்சரு, டிராயிங்ஸு, பர்ச்சேஸு, சேல்ஸ் ரிட்டர்னு, எக்ஸ்பென்ஸு, லாஸு. லயபிலிட்டிஸ் கீழே என்ன வரும்? ஆல் அசெட் சோர்ஸ் இந்த டெபிட் பேலன்ஸ். அப்போ இது எல்லாமே என்னது? இது வரைக்கும் அசெட்டு. ஓகே. கேஷு, டெப்டாஸ், பில்டிங், ஃபர்னிச்சர், இதெல்லாம் என்னது? அசெட்ஸ். அப்ப பர்ச்சேஸும் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் என்னது? பர்ச்சேஸ்ன்றது எக்ஸ்பென்ஸ், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ன்றது ஒரு விதமான எக்ஸ்பென்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். தென் நார்மல் எக்ஸ்பென்சஸ் நடக்குது, நார்மல் லாசஸ் நடக்குது. தென் லயபிலிட்டிஸ் பொறுத்த கிரெடிட்டாஸ், பேங்க் ஓடி, ப்ரொவிஷன்ஸ், ரிசர்வ்ஸ், ஓகேவா, எக்ஸெட்ரா. இன்கம் அண்ட் சேல்ஸ், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அண்ட் கெயின்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட். இது எல்லாமே கிரெடிட் பேலன்ஸ்ல காமிக்கும். Now we move on to one sum. I am going to solve one sum. We will solve என்ன கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம்? I think we will solve illustration 3. We will solve illustration 3. Just a minute. You are only going to tell. I will take my draw board. Just a minute. Plain sheet தெரியுதா? Blank sheet. Blank sheet. Yes, sir. Okay. Now take a illustration 3. Illustration 3 எடுத்துக்கோங்க. Okay. How should we prepare? எப்படி நம்ம prepare பண்ணனும் பார்ப்போம். Okay. First, put in the books of question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? From the following balances extracted from the books of Pearl,
Just take a screenshot. Okay. Screen திருப்பி நான் share பண்றேன். Okay, just take a screenshot, and after that, by watching the screenshot, you can take a question. Take a screenshot of this. Screenshot எடுத்தாச்சா? Okay. Now, how to do a sum? Okay. First, in the books of யாரோட பிசினஸ்ல பார்க்க போறோம்? In the books of Pearl. Okay. Question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? From the following balances na C party, B party balance அவங்க எடுத்திருக்காங்க. Okay, from the books of Pearl, a trader prepare a trial balance as on 31st March 2017. அப்ப trial balance as on 31st March 2017 அப்படின்னு போட்டுட்டு okay, now we going to trial table 1, serial number, then name of the account, ledger folio reference, then debit balance, credit balance, okay, serial number, name of the account போலாம், particulars போலாம், name of the account, LF, solve along with me. என்னோட solve பண்ணுங்க பார்ப்போம். Rupee symbol, credit balance, balance and the balance, total and the total, debit total, credit total. Okay. Now we are going to write first one. Question என்ன கொடுத்திருக்கான்? First capital கொடுத்திருக்கான். Okay, capital. All capital will always shows what balance? Credit balance. So 44,000. Each and everyone are going to say. Okay. First starting with Sneha. What is the second one? Bills receivable. Bills receivable shows what balance? Debit. Debit. Why debit? Why debit? What is mean by bills receivable? The concept explain பண்ணிருக்கேன் கரெக்ட்டா? Bills receivable னா என்ன, bills payable னா என்னன்றதை நான் explain பண்ணிருக்கேன், right? I will explain it once again after this sum. Okay. Then Bharat, wages. Debit na. Debit. Why debit? நம்மள்ட்ட இருந்து போகுதுண்ணா. உங்கள்ட்ட இருந்து போறதுனால எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணிடலாம். உங்கள்ட்ட இருந்து போறது எல்லாத்தையும். Because it is an expense. அதனால தான். Drawings. Drawings. கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. Harish. டெபிட் பண்ணுவாங்களா? டெபிட். Okay. Then purchases. Ratama. Purchases credit. Purchases? Credit. Debit. Interest on investment. Sneha. Interest on investment. Credit balance. Credit balance. Why credit balance? அது income நமக்கு.
Yes, because it is an income. We are investing our money in some asset, and from that investment, we are gaining some interest. That interest is a gain for the business. That is the income for the business. So we should credit balance. Always shows credit balance. So it is 2000. Then seventh one. Ma'am, custom duty. Custom duty is an expense. Yeah, it is an expense, so we should debit. Then computer. Asset. Computer is an asset, so we should debit. Then ninth one, sales. Bharat, Credit. Credit. why credit? Young credit. Cash Number comes. one. Number cost Because நமக்குள்ள sales will generating our revenue. Revenue, if it is an income, revenue means it is an income. So by way of income, our credit will increase. So credit balance. Then opening stock. Harish. Harish. credit na. Credit. Opening stock is a credit. Debit na, It's sir. wrong. Debit la. Debit. Why debit? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னா அந்த இயர்ல அது க்ளோஸ் ஆயிரும்னா திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷா தான் ஓபன் பண்ணுவாங்க அத. No, apply கிடையாது. Stock is an asset for the business. ஓகேவா? Stock is an asset for the business. அது இருந்தா தான் அவனால பிசினஸே பண்ண முடியும். It carry forward from year on to year. இந்த வருஷத்துல இருந்து அடுத்த வருஷம் carry forward ஆகும். So anything which have a life of more than 12 years, more than 12 months, or which derives a economic benefit, which derives a future economic benefit தான் நம்ம அசட்னு சொல்லுவோம். Opening stock is an asset. So 10,200. So we need to sum up. Add பண்ணனும். Keep on adding. Take your calculators and keep on adding. 44,000, 2,000, 72,000. You are getting a balance of 100 and 1 now lakh 1 lakh 18,000. 8,000. 1 lakh 18,000. Yeah, 1 lakh 18,000. So your total will be 1 lakh 18,000. 1 lakh 18,000. Trial balance will tally. Okay. Just share the OneNote now. We are remaining with just one topic. After that, we move on to our next chapter. Suspense account. Suspense account and after transferring all the ledger account balance, if the trial balance does not tally, steps must be taken to locate and rectify errors. நீ என்ன ஸ்டெப் எடுக்கணும்? எங்க நீ தப்பு நடந்துக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சு அதை சரி பண்ண பார்க்கணும். If the errors cannot be rectified, errors நீ என்ன பண்ண முடியல, உன்னால ரெக்டிஃபையே பண்ண முடியலனா, then trial balance is tallied by transferring the difference between the total debit and total credit balance to a temporary account called suspense account for a timely preparation of financial statement. நம்மளால எரர்ஸ் எவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? We are opening a just temporary account called suspense account and transferring the balance. For example, debitல 1 lakh இருக்கு, creditல 80,000 தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓபன் பண்ணி இங்க 20,000 போட்டு ரெண்டு அக்கௌண்ட்டையும் டேலி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தோம். திஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசட் சைட்ல காமிப்பாங்க. சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு, ஓகேவா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்ன்றத காமிப்பாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் சைடு இந்த சைடுல இருந்தா அசட், இந்த சைடுல இருந்தா லயபிலிட்டி சைடுல காமிப்பாங்க. இதுவே டெபிட் சைடுல இருந்தா அசட் சைடுல காமிப்பாங்க சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே. Then if the trial balance shows lesser debit total, suspense account will debit.
If the similar trial balance shows lesser in credit total, suspense account will be credit. Later, when the errors are located and rectified, trial balance will tally. Locate பண்ணி errors rectify பண்ணனும் இந்த account close ஆயிடும். Okay, இதுதான். Now we are going to see illustration 5. Illustration 5 is some more important. Okay, you are only going to say the illustration 5. Okay, illustration 5 சொல்லுங்க பாப்போம். Think illustration 5, right? Wait, just a minute. Illustration 5 now. Illustration 7. We are going to discuss illustration. Okay, illustration problems has been reduced. You will see illustration 4. Just unmute. Just mute. Harish. Read the illustration 4. Yes, 4 sir. padi. Priyanka padi. Priyanka padi. The following balance The following balances. Mute பண்ணி படி. Mute பண்ணு. Unmute பண்ணு. Unmute பண்ணு. Priyanka, I said unmute. Harish. Yes, sir. Padi. Yes, sir. Yes, sir. The following balance are extended from the book of Prabhu as on 31st March 2017. Prepare trial balance and transfer the different if any suspicious account. Suspicious account இல்ல தம்பி, suspense account. Suspense account. Sorry, sir. இங்க பாரு, கொஸ்டின் படிக்கிறேன். ஆளுக்கு ஒன்னு சொல்லுங்க. Discount allowed is a debit balance or credit balance? Debit balance. ஏன் debit balance? ஏனே தெரியாம டெபிட் கிரெடிட் 11th படிச்சா திருப்பி இதே மக படிக்க வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட். Debit, sir. Debit because it is an asset. Capital is a liability, so it is credit. Salaries, Lata ma'am, salaries. Credit, sir. Salary check. Debit. Debit. Salaries is a debit. Then furniture. நீங்களே சொல்லுங்க furniture. Debit. Asset debit. Okay, very good. Then loan borrowed. Loan borrowed is credit. Loan borrowed is a Credit. credit. Lightning. Lightning and business Lightning rather lighting charges, light expenses. electrical items in the money. Electrical For items. expense in asset. Debit. 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 Lightning items is an asset. Okay. Asset, Sorry. debit. Lightning is an expense. Okay. So it is a debit. Debit. Commission is also debit. Debit. Purchases. Goods asset. Purchases. Debit. Debit. Sales. Credit. Credit. Okay. If you total no, நீங்க total பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, you will find a difference of 24,000 on a debit side. Okay, you should open an account called suspense account. Since credit balance is more than a debit balance, the difference is transferred to a suspense account. Credit அதிகமா இருக்கு, நமக்கு debit கம்மியா இருக்கு. So 24,000 என்ன பண்ணிடணும், suspense account open பண்ணிடணும் temporary. Okay. With this, we completed our trial balance chapter. These are the example sums. After the class is over, you can go through the sums. If you have any doubts, you can unmute and you can ask me in your WhatsApp. Okay. Now we are starting with a very new chapter. And Yesterday, illustration 1. Yesterday, illustration 1. And on ledger, right? The trial balance. Trial balance. Okay. What doubt? கேளுங்க. நேத்து பார்த்ததுல அதுல வந்து ஒரு அந்த illustration 1 இருக்கு, சொல்லுங்க. இத நம்ம வொர்க் அவுட் பண்ணோமே, சொல்லுங்க. இல்ல எலிசபெத் tutorial nota illustration 1 தான். illustration Illustration 1. trial balance.
இதுல என்ன டவுட்? இல்ல இந்த எலிசபெத் அக்கௌண்ட்னு ஒண்ணு இருக்குங்களா, அது 72,000 சம்திங் அதை நீங்க சொன்னீங்க. அப்புறம் இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் 1ல இல்லையே நீங்க சொல்றது. நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப டியூட்டோரியல் நோட்ல நீங்க சொல்றீங்க, ரைட்? எலிசபெத் அக்கௌண்ட்னா டியூட்டோரியல் நோட்ல வரதான் நீங்க சொல்றீங்க. இதுல இருக்கு பாருங்க 72,000 இந்த 22,000 அந்த அது ஆமா ஒரு முறை ஆமா ஆமா சொல்லுங்க. அல்ல அது எனக்கு டேலி வரல, அது எப்படின்னு எனக்கு புரியல. என்ன டேலி ஆகலன்னா எனக்கு புரியல. இல்ல அந்த 22,000 எப்படி இங்க வந்திருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல. இந்த 22,000 எலிசபெத் அக்கௌண்ட்ல மேல கொஸ்டின்ல ஜர்னல்ல கொடுத்திருப்பாங்களே, இதோ இருக்கே கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் எலிசபெத். எலிசபெத் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்க. ஓகே, கிரெடிட்ல ஒன்று டெபிட் சைடில் ஓபன் பண்றீங்க. சென்டர்ல போட்டு போடுறீங்க. எலிசபெத் என்ன சைடில் இருக்காங்க? கிரெடிட் சைடில் இருக்காங்க. அப்போ அமௌண்ட் போடணும். கிரெடிட்ல அமௌண்ட் போட்டாச்சு. அப்போ அவங்க நேம்ல அதை எழுத முடியாது. அப்போ என்ன பண்றோம்? பை கேஷ்ன்னு எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க? வேற எங்கேயும் எலிசபெத் இருக்காங்களா? அதோ இருக்காங்க. எலிசபெத் எங்க இருக்காங்க? டெபிட்ல இருக்காங்க. அப்ப டெபிட்ல எவ்வளவு போடணும்? 72,000 போடணும். அப்ப எவ்வளவு? டு சேல்ஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அப்ப இதை டேலி பண்றீங்க. டெபிட் சைடு அதிகமா இருக்கு 72,000. கிரெடிட் சைடு அதிகம், இங்கேயே அதே 72,000 போட்டு டேலி பண்ணிட்டு 50,000 பேலன்சிங் ஃபிகர். அதை பை பேலன்ஸ் சிபாட்டின்னு எழுதுறீங்க. அடுத்த மாசம் எடுத்துட்டு போகும்போது பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எழுதி 50,000 எடுத்துட்டு போறீங்க. வேற என்ன டவுட்டு? இப்ப உங்களுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல பேலன்ஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 50,000 மட்டும் தான் எடுக்கணும். எலிசபெத் அக்கௌண்ட்ல என்ன எடுக்கணும்? இந்த 50,000 தான் எடுக்கணும். இதுவே நீங்க டோட்டல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டோட்டல் மெத்தட் ஃபாலோ பண்றீங்கன்னா சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 72 இருக்கு. அப்ப டெபிட் காலம்ல எவ்வளவு போடணும்? 72 போடணும். ஓகேவா? அடுத்தது கிரெடிட் காலம்ல எவ்வளவு இருக்கு? இந்த மொத்த 72 போடக்கூடாது. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? 22. அப்ப கிரெடிட்ல 22 போடணும். இந்த மெத்தட் இன்டைரக்டா என்ன சொல்லணும்னா நமக்கு பேலன்ஸ் மெத்தடா தான் சொல்லும். நம்ம இன்டைரக்டா பேலன்ஸ் மெத்தட்ல எவ்வளவு போடுவோம்? டெபிட்ல 50,000 போடுவோம். நம்ம டோட்டல் மெத்தட் போடுறோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டெபிட்ல 72 இருக்கு, கிரெடிட்ல 22 இருக்கு. அப்ப இதோட பேலன்ஸ் என்னதான் வரும்? மைனஸ் பண்ணா டெபிட்ல 50 தான் வரும். அப்ப ரெண்டு மெத்தடும் சேம் தான். பட் எது ஈஸியான மெத்தட்னா பேலன்ஸ் மெத்தட். லெட்ஜரை போட்டு ஈஸியா எடுத்து போட்டுடலாம். டோட்டல் மெத்தட் திருப்பி வந்து நீங்க இங்க டோட்டல் பதிலா இந்த ரெண்டு டோட்டல் எடுத்து போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்படின்றப்ப நீங்க தப்பா வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. எனி டவுட்ஸ்? இந்த மாதிரி நீங்க டவுட் கேட்க கேட்க தான் நீங்க நிறைய கத்துக்க முடியும். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ. நீங்க எனி டவுட்ஸ் கேட்டாலும் ஐ ஹாப்பி டு கிளியர் யுவர் டவுட்ஸ். இப்போ எலிசபெத்ல டைரக்டா மைனஸ் பண்ணி 50,000 டைரக்டா நம்மளே போட்டுடலாம். லைக் நோ நீட் டு ரெண்டு டைம் அதை ஷோ பண்ண தேவையில்லை. 72 22 சொல்லி எதுக்கு நீங்க 72,000 ஷோ பண்றீங்க? ஒரு அக்கௌண்ட்ல ஒரு டைம் தானே ஷோ பண்ணணும். லெட்ஜர்ல ஒரு டைம் தானே உங்களால போஸ்டிங் பண்ண முடியும். கேஷ் அக்கௌண்ட்ல தானே இன்னொரு டைம்ல எலிசபெத் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகும். சொல்றது புரியுதா? இப்ப உங்களோட டவுட்ஸ் என்னன்னா இல்ல அந்த 22,000 வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்ல தானே நீங்க கன்சிடர் பண்றீங்க அப்படி பார்த்தா? இல்ல இங்க பாருங்க, எப்பயுமே we are following double entry system. So we have ஒரு இடத்துல டெபிட் பண்ணா இன்னொரு இடத்துல கிரெடிட் பண்ணணும், ஒரு இடத்துல கிரெடிட் பண்ணா இன்னொரு இடத்துல டெபிட் பண்ணணும். அங்க என்ட்ரி என்ன இருந்துச்சு? கேஷ் டு எலிசபெத்னு இருந்துச்சு. அது 22,000 ரூபாய். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு என்ட்ரி இருந்துச்சு. அது என்ன இருந்துச்சு? எலிசபெத்துக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிருப்போம். கரெக்டா? எலிசபெத்துக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிருப்போம். அது எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னா 72 இருந்துச்சு. அப்ப இதுல நீங்க எத்தனை அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுவீங்க? எலிசபெத்துக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம், சேல்ஸ்க்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம், கேஷுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணோம். அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் வச்சுக்கோங்க. அப்ப கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்க. அப்ப டெபிட், அப்ப கிரெடிட். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இப்ப கேஷ் எங்க இருக்கு? இங்க மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப டெபிட்ல இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? 22,000 போட்டுடணும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? டு எலிசபெத் அக்கௌண்ட். எலிசபெத்னால என்ன ஆகுது? கேஷ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதனால நம்ம 2 யூஸ் பண்றோம். ஸோ 22. ஓகேவா? வேற எதுவுமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கோங்க. இந்த கொஸ்டின்ல வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்றப்ப அசம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கேயும் நம்ம 22,000 போட்டுருவோம்.
இங்கேயும் நம்ம 22,000 போட்டுக்குவோம். அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகரும் 22,000 வரும். அப்போ சி பார் டி, அப்போ பி பார் டி பேலன்ஸ் என்ன வரும்? உங்களுக்கு 22,000 வரும். கேஷுக்கு எப்பயுமே பி பார் டி தான் பேலன்ஸ் வரணும், கரெக்ட். தென் அடுத்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்றீங்க, சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்றீங்க. சேல்ஸ் கிரெடிட்டு டெபிட்டு. இங்க சேல்ஸ் என்னத்துல இருக்கு? கிரெடிட் சைடில் இருக்கு, 72,000 இருக்கு. ஸோ 72 கிரெடிட்ல போட்டாச்சு. பட் என்ன அக்கௌண்ட் இல்லை இந்த இடத்துல. என்ன பண்ணும்? யாருக்கு நம்ம வித்தோம்? பை எலிசபெத். அவங்களால என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் இஸ் அன் இன்கம், ரைட்? அப்ப இன்கம் வந்து என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது 72,000. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும்? 72,000 போட்டாச்சு. அப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் 72,000. அப்ப இது சி பார் டி, டி பார் டி பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 72,000. ஸோ சேல்ஸ் எப்பயுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கும், சேல்ஸ் கிரெடிட் காமிச்சு. அடுத்தது எலிசபெத் அக்கௌண்ட். எலிசபெத் அக்கௌண்ட்ல இப்ப எங்க இருக்க? இங்க எலிசபெத் 72 இருக்காங்க. அப்ப நம்ம டெபிட் எவ்வளவு போடணும்? 72 போடணும். இந்த இடத்துல 2 சேல்ஸ். எலிசபெத் அக்கௌண்ட்ல என்ன ஆகுது? சேல்ஸ் பண்றதுனால, கடனுக்கு சேல்ஸ் பண்றதுனால எலிசபெத்தோட அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அவள் என்ன? டெப்டார். அப்ப அசட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்? 2 சேல்ஸ்ன்னு போடுறோம். அடுத்தது எலிசபெத் எங்க இருக்காங்க? கிரெடிட்ல இருக்காங்க, 22,000 இருக்காங்க. அப்ப இந்த இடத்துல பை என்ன பண்ணணும்? பை கேஷ் அக்கௌண்ட்னு போட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? 22,000 போடணும். அப்ப என்ன ஆகுது? எலிசபெத் 22,000 கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 70,000 இருந்த அவங்களோட பேலன்ஸ் 22,000 கொடுத்தனால ரிமைனிங் எவ்வளவுதான் இருக்கு அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல? பேலன்ஸ் 50,000 தான் இருக்கு. ஓகே, 50,000 தான் இருக்கு. அப்ப அது சி பார்ட்டின்னு எழுதிட்டோம்னா, அப்ப பி பார்ட்டில என்ன பண்ணணும்? 50,000 எழுதணும். அப்போ அசட். அப்ப எலிசபெத்ன்றது யாரு? டெப்டார். டெப்டார்ன்றது யாரு? அசட். அசட் எப்பயுமே என்ன பேலன்ஸ் காமிக்கணும்? டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கணும். டெபிட் பேலன்ஸ் காமிச்சிச்சு. டவுட் கிளியரா? ஓகே, கிளியர் ஆயிடுச்சு. Okay, done. We are starting with a very new chapter, subsidiary books 1. Mainly one first subsidiary book. Subsidiary, it is divided as per to ease for easing of study. நம்ம ஈஸியா படிக்கிறதுக்கு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, subsidiary books 1 and subsidiary books 2. Okay, first we will study subsidiary books 1. Okay. பரத், அன்மியூட் பண்ணி படி பார்ப்போம். வந்ததுல சும்மாவே இருக்க, படி. I said Bharat, unmute and study. Introduction இருக்கு அதுவானா? Yes, introduction இருக்கு, அதேதான், படி. படிப்பா. இங்க படிக்கிறதுக்கே பயந்தானே, அப்புறம் இப்படிதான் வெளியில போனா ஒர்க் பண்ண முடியும் உன்னால? ஒரு விஷயத்த பேசவே முடியல. அன்மியூட் பண்ணி படி. Business entities carry on transactions of different natures. The types of transactions depends on the nature of business and management policy. Many transactions may be respective type that is similar. Repetitive type that is similar nature of transactions take place repeatedly in the business entity. Therefore, the transactions can be classified and grouped conveniently according to their nature. Generally, the transactions of two types: cash and non-cash transaction. Cash receipts and payment can be grouped in one category and credit transaction in another category. Thus, in practice, for easy convenience, speedy and appropriate maintenance of accounts, the main journal may be subdivided in such way that a separate book is used to each category or a group of transactions with a repetitive or sufficiently large in number. Each subdivisions of books in special journal and book of primary record or a book of primary entry or a subsidiary book. Journal entries are not passed when records are made in subsidiary books. When journal is the only book of primary entry, it is possible of one bookkeeper to enter transaction in it at a time. In case of business entities having a large volume of transactions, one person cannot do all recording work by himself. There is a need for subdivisions of the bookkeeping work, leading to the subdivisions of journal into parts of subsidiary journal.
journals. வெயிட் பண்ணு, மியூட் பண்ணிக்கோ. இது எல்லாமே ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல இப்படி நடந்துச்சு, ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல அது கிடையாது. ஓகேவா? பட் ஆனா என்னன்றது நம்ம ஃபுல்லா பார்ப்போம். ஓகே, ஒவ்வொரு பிசினஸ் என்டிட்டியும் கேரி ஆன் டிரான்சாக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர். அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. நேச்சர் என்ன, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வேற என்ன பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் நடக்கும், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் நடக்கும். எப்படி வேணா நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். அப்ப டிபெண்ட் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ், அவங்க பண்ற மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ அவன் ட்ரேடரா இருந்தா அவன் என்னதான் பண்ணுவான், வெறும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்ணுவான், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவான், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுவான். அப்ப இதான் அவனோட நேச்சர் ஆஃப் பிசினஸ். மினி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரிப்பிட்டேட்டிவ். ஒரே நாள்ல 100 பர்ச்சேசஸ் நடக்கும், ஒரே ஒரு மாசத்துக்கு 1000 பர்ச்சேசஸ் நடக்கும். அப்ப நான் 1000 டைம் நல்ல ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது. அப்ப நான் என்ன கொண்டு வரேன், டு சிம்பிளிஃபை மை பிசினஸ் ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் அ சப்சிடரி புக். இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஜேர்னல். சப்சிடரி புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணனா நான் ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேவா? அப்ப சப்சிடரி புக்கே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுனால இதுக்கு அவங்க டிஃப்ரெண்ட் நேம் சொல்றாங்க. புக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஜேர்னல், புக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஜேர்னல், then book of primary record, book of உங்களோட நோட்ஸ் எழுதுங்க. நான் சொல்ல நீங்க நோட்ஸ் எழுதணும். நான் ஒவ்வொரு டைமும் சொல்ல முடியாது. books of primary entry and subsidiary book. Subsidiary book, these are the 4 names that is given to a subsidiary book. Subsidiary book 4 நேம்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல டிரான்சாக்ஷன்ஸ் 2 தெரியுது. ஓகே, எத்தனை வே ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். 2 வே, ஒன்னு கேஷ், ஒன்னு கிரெடிட். கேஷா இருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, கேஷ். கிரெடிட்ன்றத நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க, கேஷ் இல்லாம இருக்கிறத சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போற புக் வந்து ஒரே புக்கு, கேஷ் புக்கு. ஓகேவா? ஒரே புக்கு, கேஷ் புக்கு. கேஷ் புக்கு இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 3 டைப்ஸ். இன் a very few minutes we will see what are the 3 typesன்றத பார்ப்போம். கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன்ல தான் என்னென்ன புக்ஸ்லாம் வரும்னா, purchase, sales, purchase return, sales return, bills receivable, bills payable. Okay, then journal proper, journal proper. What is bills receivable, what is bills payable? I have one perfect recording video, recorded session video, which I took for a 12th standard because I'm not getting deep into bills receivable and bills payable as of now. Okay, wow. Bills receivable, bills payable, full concepts. I will send you a recorded video. That is of I will just cut the part, just I clip the part and I will send it to a recordings. It will consist of maximum 15 to 20 minutes or maximum 15 minutes. So just go through bills receivable, maximum 7 to 15 minutes. What is bills receivable? What is bills payable? What are the other names for bills receivable? What are the other names for bills payable? Enga bills receivable arise agum, enga bills payable arise agum. Everything I should detailing explained in that video. I will send a video as a recording. You can watch the recording at any your time. As your leisure time, you can watch. Okay. இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க திருப்பி. ஓகேங்களா? அப்ப next we move on to the meaning of subsidiary book. Snega, unmute and study. Subsidiary books are subdivision of journal in each mark of ma'am, நீங்க mark பண்ணிக்கோங்க. It can be asked in your CMA foundation also. Subsidiary books are the subdivisions of a journal. Okay. Padi. In each of which transactions of similar nature are recorded. These Similar are the book purchases na ஒரு 100 purchases 200 purchases na ஒரு bookல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. அது purchase bookல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. These are the books of prime entry. Instead of recording in one journal, the transactions are recorded in a number of prescribed books. அந்த புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பாங்க. பிரிஸ்கிரைப்னா கேஷ்னா கேஷ் புக், சேல்ஸ்னா சேல்ஸ் புக், பர்ச்சேஸ்னா பர்ச்சேஸ் புக், அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. பர்ச்சேஸ்ல கேஷ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றது நமக்கு ஒரு கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கான ஆன்சர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கிடைக்கும். இப்போ பர்ச்சேஸ் புக்னு சொல்லிட்டேன், அதை நான் கேஷ் ரெக்கார்ட் பண்ணலாமானா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் ஏன், கேஷுக்கு தனி புக் இருக்கு, அதில் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் போயிடும். அப்போ இது எல்லாத்துலயும் என்னதான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? என்ன மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ண எது இருக்கு, கேஷ் புக் இருக்கு. பர்ச்சேஸ் புக்குக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க, பர்ச்சேஸ் ஜேர்னல்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்கு, ஒன்லி கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ். இதை தான் நீங்க அண்டர்லைன் பண்ணணும்.
Credit purchase of goods that we deal with the trader. Trader deals பண்றது. Purchase of goods மட்டும்தான். Purchase of raw material மட்டும்தான். Purchase of stock மட்டும்தானே தவிர purchase of asset கிடையாது. ஓகேவா? Sales book or sales journal recording only credit sales of goods. Purchase return or return outward இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Recording or return goods purchased by the trader. அதுவும் கிரெடிட் தான். which was no cash is immediately received. cash receive பண்ணலன்னா கிரெடிட். பர்ச்சேஸ் பண்ண கடனுக்கு அந்த பொருள் ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருக்கு, அது டெஃபிஷியன்சி இருக்கு, அதை நான் திருப்பி கொடுக்குறேன், அது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். தென் சேல்ஸ் ரிட்டர்னோட இன்னொரு நேம் என்ன? ரிட்டர்ன் இன்வர்டு ஃபார் ரெக்கார்டிங் த குட்ஸ் ரிட்டர்ன்ட் அவுட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் சேல்ஸ். நான் முன்னாடி பண்ண ப்ரீவியஸ் சேல்ஸ் எனக்கு சம்திங் பொருள் வந்திருக்கு, யார்கிட்ட இருந்து? by customers இருந்து, for which no cash is immediately paid. For which no cash is immediately paid என்ன அர்த்தம்? நான் அந்த இடத்துல கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன்றது அர்த்தம். ஓகே. Then bills receivable book is to drawn a bills drawn or a promissory note received. Okay, நான் இங்க just ஒரு go through கொடுக்கிறேன். bills receivable எப்ப அரைஸ் ஆகும்னா வச்சுக்கோ. ஏன்ற பர்சன் பர்ச்சேஸ் பண்றான், purchases from B என்ற பர்சன் பண்றான். B is a seller, A is a buyer. Okay, on credit பண்றான். அப்ப பண்ணும்போது he need to pay money, A need to pay money. For that B has drawn a bill on A. Okay, A மேல பில் எனக்கு எவ்வளவு 10,000 ரூபாய்க்கு நான் பர்ச்சேஸ், நீ என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்க, அப்ப எனக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணு, எனக்கு ரூபீஸ் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில் எழுதி கொடுப்பான். அந்த பில்ல அவங்க போய் என்ன பண்ணுவான், அந்த பில்ல வந்து இவன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டானா he is liable to pay. Once he is accepted, for A க்கு it becomes bills payable. அவன் அக்செப்ட் பண்ணோடனே B க்கு என்னவா அது மாறிடும், பில்ஸ் ரிசீவபிளா மாறிடும். பில்ஸ் ரிசீவபிள்ன்றது B யை பொறுத்து பார்க்கும்போது, இந்த புக்ஸ் ஆஃப் B ல பார்க்கும்போது அது அவனுக்கு வர வேண்டிய காசு, தட் இஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள். அது என்னது? அசெட். ஏவோட புக்ஸ்ல ஏவ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வச்சு பார்க்கும்போது அது அவன் பே பண்ண வேண்டிய காசு, தட் இஸ் a liability. so bills payable is a liability. அப்ப இப்படியும் சொல்லலாம். அதாவது ஏன்றவன் B யை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, B யை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ யாரு? டெப்டார். ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் B யாரு? கிரெடிட்டார். ஓகேவா? அப்ப இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன் வரலாம்? செல்லரும் கிரெடிட்டாரும் ஒண்ணு. கடனுக்கு பொருளை வித்தா கிரெடிட்டாரும் செல்லரும் ஒண்ணு. கடனுக்கு யார் பொருளை வாங்குறானோ அவன் டெப்டார். யாரோட புக்ல? B யோட புக்ல அவன் டெப்டார், ஏவோட புக்ல அவன் கிரெடிட்டார். இதான் பில்ஸ் ரிசீவபிளும் பில்ஸ் பேயபிளுக்கு உண்டானது. I just look like a bill. அதுல நேம் இடத்துல ஸ்டாம்ப் போட்டிருப்பாங்க. அதுல வந்து டு பே a certain sum of money to a order of a person. இந்த தேதியில இவ்வளவு அமௌண்ட், இந்த இடத்துல சிக்னேச்சர் போட்டு மேல ஒரு ஸ்டாம்பை கொடுத்தி அவனுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த பில்ல. nowadays bills is not a currently moving trend. இப்ப நம்ம எல்லாம் டெக்னாலஜி வைஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டனால வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் அதிகமா யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. bills payable is recorded accepted as a promissory notes given. promissory notes னா அவனே ப்ராமிஸ் பண்றது, நானே கேட்க மாட்டேன். இந்த செல்லர்ன்ற பர்சன் போய் B கிட்ட நீ கொடுன்னு கேட்க மாட்டான். ஏவா வந்து என்ன கொடுப்பான் B கிட்ட, நானே இந்த தேதியில உனக்கு இவ்வளவு காசு தரேன்னு சொல்லி நோட்டு சைன் போட்டு கொடுத்தானா அது என்னது? promissory note சொல்லுவோம். for a CMA foundation, for a CMA student it is in a foundation level itself. foundation levelல negotiable instruments acts னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. என்ன சாப்டர் இருக்கு? negotiable law பேப்பர்ல நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1881 நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881 சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. இட் இஸ் கம்ஸ் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ். பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இது இருக்கு. ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் சம் ஆஃப் த டிஃபரண்ட், இது உங்களோட சிலபஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து வெளில வந்து நான் சொல்றேன். எனி ஆக்ட், ஓகே, which is established or implemented before independence cannot be changed or amended. அதை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? அமெண்ட் பண்ண முடியும். பண்ணலாம், பட் இருந்தாலும் it took a number of processes. But Indian government should, till now the Indian government should never amended the act before independence.
you are going to study both any student இருந்தாலும் you are going to study contract act ன்னு படிப்பீங்க. That is 1872. Till now there is a no amendment. 1872ல என்ன கான்ட்ராக்ட் இருந்துச்சோ அதே ஆக்ட் அப்படியே நிக்கும். Okay, then you are going to study sales of goods act. Sales of goods act. ஒரு சேல்ஸ் நடக்குதுன்னா சேல் ஆஃப் குட்ஸ் நடக்குதுன்னா அப்ப என்ன நடக்கணும்? அது வந்து 1938. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்னு படிப்பீங்க. ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932. ஓகே, இது மூணுமே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா மூணு என்ன ஆயிருக்கு? அவன் பண்ணவே இல்லை. இங்க பாரு, இந்த 1872 இருக்குல்ல, இந்த 1872க்குள்ளதான் இந்த ரெண்டு ஆக்டும் இருந்துச்சு. இருக்கிறதுல கான்ட்ராக்ட் தான் ரொம்ப பெரிய ஆக்டா இருந்துச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? 1930ல பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணாங்க? கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இருந்து சேல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டா பிரிச்சாங்க. ஓகேவா? அப்ப கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், பார்ட்னர்ஷிப், சேல்ஸும் மூணும் ஒன்னா இருந்துச்சு. அதுல கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல இருந்து சேல்ஸை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுத்தாங்க 1932ல. அப்புறம் பிரிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணி அதுல இருந்து தனியா பார்ட்னர்ஷிப் லாஸ் எல்லாம் மட்டும் எடுத்து ஒரு புதுசா ஒரு செக்ஷனை போட்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 ஒன்று உருவாக்குனாங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ஆக்ட் இருந்தாலும் அதை நம்மளால அமெண்ட் பண்ண முடியாது. அது அவங்களோட லால அவங்களோட ஆர்டினன்ஸ்ல எழுதிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் அதை அமெண்ட் பண்ணணும்னா கரண்ட்ல பார்லிமெண்ட்ல வந்து இது பாஸ் பண்ணணும், பில் பாஸ் பண்ணணும். அந்த பில் இன்னைய தேதி வரைக்கும் யாருமே பாஸ் பண்ணல. ஓகேவா? So that anything which is before independence, any act came, it cannot be changed, it cannot be amended. Okay, journal proper. Coming back to our accounts topic, journal proper na the journal, the general journal or all purpose journal to record the transaction. We do not find a place in the any of the above subsidiary book. அப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்களேன். எக்ஸாம்பிள், furniture purchase, furniture purchased. அப்ப furniture purchaseன்றது என்னது? furniture purchase on credit ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். furniture purchase on credit. ஓகேவா? அப்ப furniture purchase on creditன்றப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? பர்ச்சேஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஒன்லி ரிலேட்டட் டு குட்ஸ். நம்ம ஃபர்னிச்சர் இருந்தது நம்மளோட அசெட். அப்ப அது நம்ம பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. அப்ப நம்ம அது எங்க தான் போடணும்? ஜேர்னல் ப்ராப்பர்ல தான் போடணும். நம்ம எங்க போடணும்? ஜேர்னல் ப்ராப்பர்ல தான் நம்ம போடணும். ஓகே, now we will see here, just go through once what are the advantages. Okay, என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்றத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் டைம் பார்க்கலாம். What are the advantages? Proper and systematic record of business transaction. அதான் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தாதான் அந்த மீனிங். அதையே அப்படியே பைஃபர்கேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ப்ராப்பர் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன். அது எது கேஷ் தனியா நான் கேஷ் தனியா பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அதே கேஷ் புக்கு, சப்சிடி புக்கு, கிரெடிட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இதெல்லாம் தனித்தனி அக்கௌண்ட்ஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. தென் கன்வீனியன்ட் போஸ்டிங் போடும்போது ஈஸியா இருக்கும். லெட்ஜர் போஸ்டிங் போடும்போது என்ன இருக்கும்? நம்ம இங்க ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணல. அப்ப ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்ணலன்னா இதுல வர பேலன்ஸ் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணணும்? பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓபன் பண்ணி டைரக்ட் பர்ச்சேசஸ்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஜேர்னல் போட்டுருந்தா நம்ம ஜேர்னல்ல இருந்து லெட்ஜர் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இங்க என்ன பண்ணுவோம்? மொத்த பர்ச்சேஸையும் ஒண்ணா போட்டு டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் மட்டும் எடுத்து போய் என்ன பண்ணுவோம்? லெட்ஜர்ல பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல போடுவோம். தென் அதே தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க. தென் இது ஒரு டைம் வேணா படிச்சுக்கோங்க. டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க். இங்க வந்து ஒரே ஆளு ஃபுல் ஜேர்னல் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இங்க பர்ச்சேஸ் ஒரு ஆள் பார்த்துப்பாங்க, சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஆள் பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஒரு ஆள் பார்த்துப்பாங்க, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஒரு ஆள் பார்த்துப்பாங்க. அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல. இப்ப அது எல்லாமே ஒரே ஆளே பாக்குற அளவுக்கு வந்துருச்சு. வித்தின் அ செகண்ட் இதுதான் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. தென் எஃபிஷியன்சினா என்ன? அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன். இப்போ எனக்கு பர்ச்சேஸ்ல மட்டும்தான் பண்ண முடியும்னா அந்த பர்சன் அதுலயே ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எனிதிங் இஸ் அ ப்ராசஸ். நீ ப்ராசஸை நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தா யூ ஷுட் பி பிகம் மோர் எஃபிஷியன்ட். நீங்க உடனே வந்து நான் சொல்லுவேன், என்ன நீ பிலீவ் பண்ணனா நான் கொடுக்குற புக்ஸையும் நான் கொடுக்குற நோட்ஸையும் நீ படிச்சேன்னா
நான் கொடுக்குற ஒரு 100 கொஸ்டின்ஸை நீ ஒரு 10 டைம்ஸ் படிக்கிறது எப்படி, 1000 கொஸ்டின்ஸை டிஃப்ரெண்ட் 10 புக்ஸ்ல இருந்து ஒன் டைம் படிக்கிறது எப்படி. நான் இந்த 1000 கொஸ்டின்ஸ்ல மேபி 500 கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்கும். ஓகேவா, அவன் திருப்பி அவன் புக்கு கொடுக்கறதுக்காக 1000 கொஸ்டின்ஸ் 200 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பான். இஃப் யூ பிலீவ் மீ, அதே மாதிரி தான் இந்த டைப் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். நீ என்ன பண்ண, ஒரே விஷயத்தை நீ திருப்பி பண்றப்ப அதுல நீ ஸ்ட்ராங் ஆவ, அதுல நீ கிங் ஆவ. You can take me as the example because I'm only handling accounts and economics. Because in these two subjects, I can become a master in a very few years. Okay. That's efficiency. Then helpful in decision making. Decision making na எல்லாமே அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண எல்லாமே டு ஹெல்ப் டு ப்ராசஸ் டிசிஷன் மேக்கிங். எனக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஏன் அதிகமா இருக்கு, நான் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கேன், ஏன் எனக்கு என் பொருள் ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு, ஏன் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்திருக்கா, அப்ப நான் வேற ஏதாவது டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணுமா, வேற என்ன மூவபிள் எடுக்கணும், அந்த ரியாக்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்ணணும், எனக்கு என்ன நடந்திருக்கு, அதுக்கு நான் என்ன ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும். தென் ப்ரிவென்ட்ஸ் எரர்ஸ் அண்ட் ஃப்ராட்ஸ். இங்க நீ ஜேர்னல்ல போடும்போது நீ நிறைய ஜேர்னல் ப்ரொவைட் பண்ணுவ, அதனால உனக்கு டைம் அதிகமாகும், ஒரே பர்சன் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நீ சிஸ்டமேட்டிக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ற, அதே மாதிரி என்ன பண்ற, அக்கரன்ஸ் நீ கரெக்டா பண்ற, அதே மாதிரி வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, இன் ஒன் பிளேஸ்ல உனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும், வித்தின் ஒன் பேஜ்ல உனக்கு எல்லாமே என்ன தெரிஞ்சிடும், என்ன எரர் பண்ணிருக்கன்றது ஈஸியா பாத்திரலாம். தென் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரெக்வசைட் இன்ஃபர்மேஷன் அட் அ கிளான்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளால ஈஸியா லொகேட் பண்ண முடியும். ஜேர்னல்ல அது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. எனக்கு 1ஆம் தேதி எனக்கு டிரான்சாக்ஷன் எடுப்பானா, நான் டக்குன்னு ஒரே பேஜ்ல அந்த 1ஆம் தேதி பார்த்து உடனே எடுத்து கொடுத்துட முடியும். ஜேர்னல்ல நான் 100 பேஜ் 200 பேஜ் போட்டிருக்கேன்னா அது என்னால எடுக்க முடியாது. தென் டீடைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள். டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள்னா ஒரு ஐட்டம் வந்து என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, அதுக்கு எவ்வளவு டோட்டல், நான் எவ்வளவு மந்த்லி எவ்வளோ, குவார்டர்லி எவ்வளோன்றத என்னால ஈஸியா அரைவ் பண்ண முடியும். சேவிங் இன் டைம். நம்ம ஜேர்னல் போடுறதுக்கு பக்கமா போடுறோம், அவ்வளோ டைம் ஆகும், நிறைய பேர் பண்ணணும். பட் இங்க என்ன ஆகும், சேவ் டைம் பை அக்கௌண்டிங் ஒர்க் கேன் பி கம்ப்ளீட்டட் குவிக்லி, ஈஸியா பண்ண முடியும். லேபர் ஆஃப் போஸ்டிங் இஸ் ரெடியூஸ். லேபர் ஆஃப் போஸ்டிங் இந்த போஸ்டிங் என்ட்ரி போடுறது, இந்த பீரியடிக்கல் டோட்டல்ஸ் ஆஃப் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட். வாட் இஸ் இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஓகேவா, அந்த நாமினல் அக்கௌண்ட் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் அவங்க சொல்றாங்க. இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா ரெண்டு அக்கௌண்ட். என்ன பர்சனல்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ், பர்சன்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ரிலேட்டட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஜுடிஷியல் பர்சன் அண்ட் ரிலேட்டட் டு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட். Impersonal is divided into real and nominal. Real is further divided into two. One is tangible, another one is intangible. And nominal is divided into expenses, losses, income, gains. The four. Okay. With this, we can take a short commercial break for 10 minutes. Again, we can meet at 11:35. Okay. Again, we will meet at 11:35. Okay.
Shall we start the session now? Session start பண்ணலாமா? எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. Now we can start with the problem. Now we start with the topic purchases. Purchases என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, பர்ச்சேஸ் புக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, பர்ச்சேஸ் புக்னா என்ன? ஸ்னேகா அன்மியூட்டன்ஸ். ஸ்னேகா படி. Purchase book is a subsidiary book in which only credit purchase of goods are recorded. When business wants to know the information about the credit purchase of goods at a glance, the information can be made available if purchase of goods on credit are separately recorded. ஒரு பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த பாயிண்டோட ஸ்டாப் பண்ணிடு. அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Goods here means the item in which the business entity is dealing. In other words, it is the item which is purchased for regular sales. லதா மேம் நீங்க படிங்க, அன்மியூட் பண்ணி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து படிக்கலாங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிங்க. Purchases book is a subsidiary book in which only credit purchase of goods are recorded. ஒன்லி நம்ம எது மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம்? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். தென் When business wants to know the information about the credit purchase of goods at a glance, the information can be made available if purchases of goods on credit are separately recorded. அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்ப அந்த கம்பெனிக்கு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தேவைன்னா நம்ம அது மட்டும் தனியா ஒரு புக் கிரியேட் பண்ணி செப்பரேட்டா ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். சோ தட் அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், அவங்களுக்கு எடுத்து பார்த்து. தென் goods here means the items in which the business entity is dealing. If the goods means what? If the entity is in the clothing business, the goods is a clothing. If the entity is in a sale of cotton, the cotton is a good. Okay. If it is in the sale of car manufacturing, car is a good. Okay. It means it is. In other words, it is the item which is purchased for regular sales. For example, furniture will be treated as goods in the case of the firm dealing in furniture. For other firms which are not dealing in furniture, it will be an asset. நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொன்ன. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்னும் டூ கிளாஸ் முன்னாடி சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்னிச்சர் பிசினஸ் பண்றவங்க ஃபர்னிச்சர்ன்றது கூட்ஸ், மற்ற அதர் தென் ஃபர்னிச்சர்ன்றது எல்லாமே அசெட். கரெக்ட்டா? எஸ். அதே மாதிரி என்ன பிசினஸ் நேச்சர் பண்றோம்னா அதை பொறுத்து அது குட்ஸா அது அசெட்டான்றது இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப நான் வந்து மிஷினரி பிசினஸ் பண்றேன். மிஷின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணலாம், இல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல் பண்றதா. மிஷினரி இஸ் அ குட்ஸ். ஓகே. அப்ப மிஷினரி ஒர்க் பண்றதுக்கு அதுக்கு நான் ஒரு ஆபீஸ் எடுக்கிறேன், சொந்தமா பில்டிங் கட்டுறேன், சொந்தமா ஃபேன் வாங்குறேன், அடுத்து வந்து அதுக்குன்னு தனியா ஃபர்னிச்சர் வாங்குறேன். ஓகே, இட் கம்ஸ் அண்டர் அசெட். For example, furniture will be treated as a good in case of the firm dealing in furniture. For other firms which are not dealing in furniture, it will be an asset. Hence, while recording a transaction in the purchase book, it must be ascertained whether the credit purchase is related to the item on which the firm is dealing. மேல क्वेश्चन கொடுத்திருப்பாங்க, he is dealing in a medical store அப்படினு கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப மெடிக்கல் goods எல்லாமே என்னது? is a goods for the business. Okay. Purchases of an asset and purchases of a good for cash is not recorded in the purchase book. இது ரொம்ப important even for every level, CA, CMA or CF. Purchase of asset ஓ purchase of good for cash நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம். Purchase of asset எங்க போயிடும்? ஜர்னல் ப்ராப்பர் போயிடும். Purchase of goods for cash நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிரெடிட் purchase of goods மட்டும் தான் எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? பர்ச்சேஸ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணணும். Purchase of goods for cashன்றது எதுல ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? Cash book la record பண்ணனும். Cash book is our next chapter. Subsidiary books 2. Then இதே purchase of asset ஆனதுல ரெக்கார்ட் பண்ணனும். Journal proper, it looks like a journal. Journal proper is looks like a journal. நம்ம journal எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி அதே ஃபார்மட்ல தான் இருக்கும். நம்ம அதே journal entry தான் பாஸ் பண்ண போறோம். ஆனா அதோட இன்னொரு நேம் என்னன்னா journal proper. Okay. Then this is a format of, this is a specimen copy of a purchase book.
என்ன இருக்கு? பர்ச்சேஸ் புக் ஆர் பர்ச்சேஸ் ஜர்னல் எல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் புக்னு யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன இருக்கு? டேட் காலம், பர்டிகுலர்ஸ் காலம், இன்வாய்ஸ் நம்பர். இன்வாய்ஸ் ஏன்னா நம்ம சென்ட் பண்ண போறோம். பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அங்க இன்வாய்ஸ் வரும். அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர், லெஜர் ஃபோலியோ, தென் டீடைல்ஸ், தென் அமௌண்ட். ஓகே, இங்க பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைனலா டோட்டல் வருதுல்ல, இந்த இடத்துல நம்ம டோட்டல் போடுறோம். அந்த டோட்டல்ல பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்னுவோம். அப்ப பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் போட்டா இந்த பேலன்ஸ் எங்க போகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 1 lakh இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த பேலன்ஸ் எங்க போகும்? பர்ச்சேஸ் புக்ல பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட்ல போகணும். அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன ஓபன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓபன் பண்ணுவேன். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்னு ஒன்று ஓபன் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்? 1 lakh நான் என்ன பண்ணுவேன்? என் லெட்ஜர்ல போஸ்ட் பண்ணுவேன். என் லெட்ஜர்ல என்ன பண்ணுவேன்? போஸ்ட் பண்ணுவேன் டு கிரெடிட்டார்ஸ்ல. அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணணும்? டு கிரெடிட்டார்ஸ், சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ். சன்ட்ரி கிரெடிட்டார்ஸ்னா என்ன? ஒரு ஆள சொன்னா அவன் கிரெடிட்டார், 2 பேரை சொன்னா அவன் சன்ட்ரி கிரெடிட்டார். பற்பல சன்ட்ரினா பற்பல நிறைய கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்காங்க, குரூப் ஆஃப் கிரெடிட்டார்ஸ் அப்படின்னு. ஓகேவா? டேட் காலம்ல பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆன் கிரெடிட், கடனுக்கு வாங்கின டேட் என்னைக்கு அந்த டேட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணணும். பர்டிகுலர்ஸ் காலம்ல அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் பர்ச்சேசிங் ஃப்ரம் மெர்சர்ஸ். இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இல்ல நீங்க இனிமே பாப்பீங்க. மெர்சர்ஸ் அதாவது இது என்ன சொல்லுவாங்க? எம்பைஎஸ் ட்ரேடிங் கம்பெனி அப்படின்வாங்க. அப்ப எம்பைஎஸ் அப்படின்னா மெர்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, மெர்சர்ஸ் மீன்ஸ் a group of persons who is doing a business. A group of persons doing a business means a firm. ஓகேவா? அந்த group of persons சொன்னா மெர்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அதுதான் மெர்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It contains a name, quantity, quality, rate of goods purchased, trade discount. இங்க பாருங்க, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே நான் சொல்லிடுறேன் what is the difference between trade discount ன்னு ஒன்று இருக்கு, கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னு ஒன்று இருக்கு. நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் மட்டுமே தான் எடுத்துப்போம், ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஆஃப்டர் த எக்ஸாம்பிள் யூ வில் கெட்டிங் கிளியர். ஓகே, I hope the screen is visible to you, right? இப்ப purchase goods worth, write down the example along with me. For 1 lakh on credit, received 10% trade discount at the time of payment, received 5% cash discount. Again, அப்ப நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன். அப்ப என்னோட பர்ச்சேசஸ் என்னோட பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ? 1 lakh. அதுல இருந்து நான் எதை லெஸ் பண்ணிடணும்? ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டை லெஸ் பண்ணிடணும். ஏன் லெஸ் பண்ணணுன்றதை நான் சொல்றேன். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா டு என்கேஜ் மோர் ட்ரேட். அவன்கிட்ட வந்து நம்ம அவன் வந்து நம்மள்ட்டே அதிகமா பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவனுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சலுகை கொடுப்போம். அதான் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். டு என்கரேஜ் மோர் ட்ரேட் அலாங் வித் பையர் அண்ட் செல்லருக்குள்ள நடக்கிறதுக்காக அவன் என்கிட்ட ரிப்பீட்டடா வாங்கலாம், இல்ல பல்க் குட்ஸ் வாங்கலாம். அவன் என்கிட்ட 10,000 வாங்க வந்திருக்கான், ஆனா அவனை நான் 1 lakh வாங்க வைக்க போறேன்னா நான் ஐ வில் கிவ் யூ 10% டிஸ்கவுண்ட். To encourage a trade, I will give a discount at 10%. This 10% is on 1 lakh. அப்ப எவ்வளோ? 10,000. Your balance will be 90,000. Okay. Your balance will be 90,000, and this 90,000 is a purchase order original cost. Purchase actual purchase எனக்கு எவ்வளவுதான்? என்னோட பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல நான் என்னதான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்? இந்த 90,000 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஆஃப்டர் டிடக்டிங் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அதாவது நான் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்க போறேன், ஆனா அவன் 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டான். அப்ப என் கையில இருந்து எவ்வளவுதான் போக போகுது? முன்னாடி எனக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிச்சு? 90 தான் தெரிஞ்சிச்சு. அப்ப என்னோட அக்கௌண்ட்ல நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 90,000 டு அத கிரெடிட்டர் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் ஒர்த் ஆன் கிரெடிட் ஃப்ரம் யார் வச்சுக்கலாம்? ஏன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப டு ஏ அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 90,000. இதுதான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் இது எனக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கிரெடிட்டுக்கு என்ட்ரி, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ்க்கான என்ட்ரி போட்டேன். அடுத்தது நான் என்ன பேமெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 5% கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது.
அப்ப கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 90,000 தரத்துக்கு அவன் 3 months டைம் கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 93 months கொடுக்கல, அப்ப நான் அவன்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன், எனக்கு இப்போ நீ எனக்கு செல்லருக்கு எனக்கு மணி தேவை, பட் பையர் ஆனா 3 months கழிச்சு தான் தரேன்றான். ஆர் அனதர் கேஸ் எப்படி, நான் 3 months இல்ல நான் உனக்கு இப்பயே கொடுத்துறேன்றது அந்த பையரே சொல்றான். அப்படின்றப்ப ஆனா நீ எனக்கு ஒரு சர்டன் % டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும்ன்றான். சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு இயர்லியரா பேமெண்ட் வருது, இயர்லியரா என்னோட வர வேண்டிய 3 மாசம் கழிச்சு வர வேண்டிய பேமெண்ட் எனக்கு 2வது மாசமே வருது, 1வது மாசமே வருதுன்றப்ப நான் எனக்கு எப்ப 5% டிஸ்கவுண்ட் உனக்கு தரேன், நீ எனக்கு சீக்கிரமா அமௌண்ட் கொடுக்கறதுனால அப்படின்னு அட் 5%. அப்படின்றப்ப 90,000ல 5% எவ்வளவு, 4,500, ரைட்? கரெக்டா? Then your answer will be 85,500. நீங்க டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ், டிஸ்கவுண்ட் அலௌட்னு படிக்கிறீங்களா, அது இதுதான். இப்போ நான் இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ எனக்கு என்ன, என்னோட பிசினஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து என்ன, இந்த 4,500ன்றது என்னோட டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ், இட் இஸ் மை கெயின், இட் இஸ் மை கெயின். ஸோ இதுதான் நான் என்ன சொல்லணும், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுன்னு சொல்லணும். அப்போ எனக்கு பேமெண்ட் அப்போ எப்படி இருக்கும், பேமெண்ட் என்ட்ரி எப்படி இருக்கும், வாங்கினப்ப பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டேன் கடனுக்கு வாங்கினப்ப, அப்ப பேமெண்ட் எப்படி இருக்கும், இப்ப நான் எவ்வளவு தரணும், இவனோட லயபிலிட்டியை நான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். கரெக்டா, மொத்த 90,000 நான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். அப்ப 90,000 ரெடியூஸ் பண்ணா இவன் என்ன பண்ணிடணும், ஏஎஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிடணும், நான் டெபிட் பண்ணிடணும். ஏஎஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிடணும், டெபிட் பண்ணிட்டா இவனோட 90,000 கேன்சல் ஆயிரும். டூ, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், கேஷ்ல கொடுக்க போறேன். எவ்வளவு கொடுக்க போறேன், 85,500 தான் கொடுக்க போறேன். அப்ப ரிமைனிங் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, 4,500 இருக்கு. அது என்னோட டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் இஸ் an இன்கம். இது என்ன லாஜிக் அப்படின்னா, கேஷ் லயபிலிட்டி கம்மியாகுது, ஸோ அதனால நான் டெபிட் பண்ணிட்டேன். கேஷ் அசெட் கம்மியாகுது, ஸோ அதனால நான் கிரெடிட் பண்ணிட்டேன். இது என்ன ஆகுது, எனக்கு இன்கம் ரெவென்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸோ அதனால நான் கிரெடிட் பண்ணேன். This is the logic behind a trade discount and cash discount. I hope you are getting your points getting clear, and take a note on your notebook. Take your notes in your notebook. Take your notes in your notebook. After copy it down in your notebook, you can unmute and say just your copy. Yes, done. Unmute பண்ணி சொல்லுங்க நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு, so that we can move further. Copy. Snega, copy down in your notebook. Notebookல copy பண்ணி. நம்ம இதுக்கப்புறமும் இன்டெப்தா எது ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் என்னன்றதை பார்ப்போம். பட் ஓவர்வியூ உங்களுக்கு நான் இதுதான்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன்.
காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டோம். ஒரே மேகா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டியா? ஹரிஷ் காப்பி டவுன் பண்ணிட்டியா? சார் ஸ்னேகா எஸ்னா good for the yeah. Coming back, invoice number 9 is a state invoice is a statement prepared by seller of goods. நம்ம இத பார்த்தோம். source documentல பார்த்தோம். source documentல invoice வரும். அதுல ஒரு நம்பர் இருக்கும். அது invoice number. current accounting computerized accounting systemல காசுன்னு சொல்லுவாங்க. computerized accounting systemல invoice numberன்றது என்னது? reference number. reference number தான் நம்ம எடுத்துப்போம். Okay, ledger folio. Ledger folio என்ன? Ledger folio means ledger page number. அந்த page numberல நம்ம எங்க ledger போடுறோமோ அந்த அக்கௌண்ட் நம்ம எடுத்துப்போம். Okay. Then total amount column is divided into two parts. One is detail, one is total. Total மட்டும் தான் transfer பண்ணனும். Detail column is used to record the amount of various individual item purchased from a particular supplier. இப்போ A கிட்ட இருந்து நான் ஒரு 3 டைம் நடந்துக்குனா அந்த 3 டீடைல்ஸும் போட்டு 3 டோட்டலை மட்டும் இங்க போடணும். அப்ப இந்த காலம் டீடைல்ஸ் காலம், இந்த காலம் அமௌண்ட் காலம். Total column is a total amount, net amount payable to the supplier of goods in recorded in the total amount column. Total na இந்த totalல என்ன வருது? Net amount payable. மொத்த சப்ளையருக்கு நான் எவ்வளவு தரணும்? Creditor is also a supplier. Creditor or supplier or seller. Creditor or supplier or seller. ஓகேவா? அடுத்தது invoice. Invoice என்னன்னு பார்ப்போம். Entries in the purchase day book are made from the invoices which are probably known as bills. Invoice is a business document or a bill or a statement prepared sent by a seller. அது 3 copies நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகேவா? அதே தான் இங்கேயும் நம்ம படிக்க போறோம். This is a source document of a primary entry for both the buyer and the seller. Trade discount என்ன? It is a deduction given by the supplier to the buyer on the list price. On the list price means on the market price or the catalog price. அவன்கிட்ட இருக்கிற கூட்ஸ்ல அவன் என்ன விலைக்கு விற்கிறானோ, இப்ப அவனோட கேட்லாக்ல என்ன இருக்கு? அவனோட கேட்லாக்ல அவன் எவ்வளவு இருக்கு? 1000 ரூபாய் இருக்குன்னா அந்த கேட்லாக் பிரைஸ்ல இருந்து ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் a deduction given by the supplier on the list price. இதுல இருந்து கொடுப்பான். ஓகேவா? It is given as a trade practice. இந்த trade practiceக்காக கொடுக்கறாங்க. Or when the goods are purchased in large quantity to encourage trade. As a deduction, it's shown as a deduction in the invoice. Invoiceல deduct பண்ணி வந்துரும். அப்ப அந்த deduction பண்ணி வர amount தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Pay பண்ண போறோம். Trade discount is not at all recorded in the books of accounts. இதுதான் நீங்க இம்பார்ட்டன்ட்டா பார்க்க வேண்டியது. Trade discount is not recorded in the books of accounts. Only the net amount is recorded. Net amount தான் நம்ம எழுதுவோம். நம்ம அந்த அமௌண்ட்டே நமக்கு இன்வால்வே கிடையாது. நான் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் வந்தன்றது எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு தேவை கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் தான். நான் வாங்கும் போது இந்த வேலைக்கு தான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். 8000 90,000 தான் வாங்க போறேன்றதே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல டிஸ்கவுண்ட்லாம் பேசி. அப்ப என் கையில 90,000 தான் போகவே போகுது. ஓகேவா? அப்படின்றப்ப நான் அந்த 90,000 தான் எனக்கு முக்கியமே தவிர அந்த 1 lakh எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. 1 lakh worth of goods வந்துரும். But I am paying to the 1 lakh worth of goods. That's 90,000 தான். அந்த 90,000 worth தான் எனக்கு goods. அதாவது 1 lakh worth goods நான் 90,000க்கு வாங்குறேன். ஓகேவா? அது வாங்க போறேன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். அது என்னன்றது நம்ம ஃபர்தரா பார்ப்போம். Suppose the sale of goods or of sales இவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. அது 10,000. 10%
was allowed. நம்ம 10% trade discount கொடுக்குறோம்னா அப்ப 9,000. அப்ப 9,000 நம்ம என்ன எடுக்கணும்? சேல்ஸ் எழுதும்போது நம்ம என்ட்ரி எடுக்கணும். இந்த சேம் வே பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் will also recorded. பர்ச்சேசர் என்ன பண்ணுவாரு? அவரோட புக்ல 9,000 பர்ச்சேஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணுவாரு. நம்ம சேல்ஸ்ல நம்மளும் 9,000 தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்ம கொடுக்குற ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட்டை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது. Okay, we move on to illustration 1. மேம் நீங்க படிங்க, நீங்க தான் இதுக்கு புதுசு. அவங்க எல்லாம் ஏற்கனவே எல்லாம் கத்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்னும் ரீகால் பண்றதுதான். நீங்க படிங்க பாப்போம். Illustration 1. Record the following transaction in the purchase book of Shanti's Furniture Mart. 2017. அப்ப இங்க பாருங்க, நல்லா பாயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க. He is doing a furniture business. His business dealings is with furniture. Anything regarding to purchase of furniture is treated as a good and should be recorded in a purchase book. Anything other than the furniture he purchased, it should not be recorded in the purchase book. Okay, question buddy. 2017 March 1st. Purchased from Mohan Furniture Mart, Madurai. 20 chairs at the rate of 450 each and two tables at the rate of 20. 2 tables at the rupees 1,000 less trade discount. அப்படியே calculate பண்ணுங்க. 20 chairs into 450. 9,000. 11,000 total. 9,000 plus 2,000. 9,000. 20 chairs at the rate of 450 is 9,000. 2 tables at the rate of 1,000 each is 2,000. Less trade discount at 10%. 10% 1,100. 1,100 less பண்ணனா எவ்வளவு? 9,900. 9,900. 9,900 தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது day 1 transaction அப்போ. ஓகே, next. March 6th, purchased for cash from Welcome Furniture Vellore 2 almirahs at the rate of 2,000 each. That is 4,000 rupees. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Purchase to cash. That is 2 almirahs, 4,000 rupees. அப்ப purchase bookல வருமா வராதா? வராது. ஏன்னா purchaseல only நம்ம என்னதான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம்? கிரெடிட் மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். அப்ப இங்க கேஷ்ல கொடுத்திருக்காங்க. அவ கேஷ்ல கொடுத்திருக்கனால இந்த டிரான்சாக்ஷன் வராது. Then March 7th, bought from Ramesh and Co. Roypeta 2 stools at the rate of 500 each, 10 rolling chair at the rate of 200 each. Delivery charges and cartage is அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? டெலிவரி சார்ஜஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். Any expenses related to purchase the asset should be added to that asset. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Any expenses made regarding the purchase of an asset that should be added to the purchase of the goods. அந்த goods அந்த assetல என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றோமோ அது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? அப்ப 3,150. 3,150. Then next. March 20th, purchased 2 computers for office use from Anand and Co. Adayar on credit for 15,550 each. He is doing a furniture. It is an asset. It is an asset, so it should not be recorded. Recorded. And March 21st, purchased from Kamal and Co. Karaikal 10 chairs at the rate of 750 each and 15 steel cabinets at the rate of 1,500 each. 7,500 and plus 22,500. Totally it comes to packing and delivering charges 250. இது என்ன பண்ணனும்னா இந்த 250 இந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இத ஆட் பண்ணனும். ஓகே, நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க போறது only on goods தான், not on delivery charges. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணனும்? நம்ம என்ன பண்ணனும்? இந்த 30,000ல less 10% போட்டா 3,000. So 27,000. 27,000 plus 250. So total 27,250. Okay. Yes. அப்ப மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு? 9,900, 3,150, 27,250. டோட்டல் ஆட் பண்ணுங்க. Comes to 40,300. 40,300 என்ன பண்ணணும்? Purchases account
debit அப்படின்றது எழுதணும். We will see, we will right or wrong என்றதை நம்ம பார்ப்போம். We are right. Okay. What answer? Correct. In the books of Shanti Furniture Mart, date 1, Mohan Furniture, Madurai, 20 chairs, 20 tables. Details என்ன பண்ணோம்? 9,000, 2,000, 11,000. 10% discount காமிச்சு 9,000 காமிச்சிடுறோம். Then அதே ராயப்பேட்டையில 2,000, 3,000, add delivery charges 3,150. Combination போல ரெண்டு goods ஆட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், மார்க் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தான் டெலிவரி சார்ஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்றோம். இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணும் போது நமக்கு 40,000, 40,300 கிடைக்குது. ஓகேவா, புரியுதா? இது நம்ம ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோம்ன்றதுக்கான, நம்ம என்னென்ன பண்ணோன்றதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகேங்களா? என்ன, ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் இஸ் அலௌட் ஆன் த பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் ஆஃப் த குட் எக்ஸ்க்ளூடிங் த டெலிவரி சார்ஜஸ் அண்ட் கார்டேஜ். அதெல்லாம் இல்லாம தான் நம்ம ஒன்லி டு குட்ஸ் தான் நம்ம பண்ணணும். Then delivery charges and cartage as direct expenses. Direct expenses na enna, any expenses that are chargeable from the purchaser to purchase that asset. And the asset வாங்கும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செலவு, அதாவது அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்னலாம் செலவு பண்றோமோ that is called as direct purchases. That should be added to that asset or added to the goods we purchase. கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஏன் 6th March entry நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல? Because it is not recorded in the purchase book, because it is a cash purchase. கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஏன் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணல? தட் இஸ் டைப் ரைட்டர் அதெல்லாம். ஏன்னா பிகாஸ் பர்ச்சேஸ் புக்ல நமக்கு என்ன வராது, பிகாஸ் அசெட்ஸ் ஆர் டீலிங் ஃபார் த ஆஃபீஸ் யூஸ். அப்ப இது எதுக்கு போவோம்? ஜேர்னல் ப்ராப்பருக்கு போயிடும். ஓகேங்களா? போஸ்டிங் ஃப்ரம் த பர்ச்சேஸ் புக், போஸ்டிங் நம்ம எப்படி போடணுன்றத பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ இதுக்கு இந்த கொஸ்டின் சொல்லுங்க ஸ்னேகா, இட் இஸ் யுவர் டைம் டு எக்ஸ்பிளைன். படி, அன்மியூட் பண்ணி படி. ஸ்னேகா அன்மியூட் பண்ணி படி. படி. To the ledger involves two steps. Step 1, posting to personal accounts of creditors. Every day. Wait. சன்றி இது படி. Illustration 2 படி. இது படி. Okay. From the following transactions of RAM home appliances from July 2017, prepare purchase book and ledger accounts connected with this book. அப்ப what is his business? Home appliance. அப்ப home appliance தான். அப்ப other than home appliance is an asset. Asset நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண கூடாது. Then 2017 July 5, purchase on credit from Kannan and Co. 5 iron boxes at rupees 500 each. 10 grinder. 50 iron boxes at 500 rupees 500 each. 10 grinders at rupees 3,000 each. அப்ப total எவ்வளோ? 55,000. Then next. On July 6, purchase for cash from Shiva and Bros 25 fans at rupees 1,250 each. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டா? Cash varadana. வராது. Very good. Next. On July 10, purchase from Balan and Co on credit 20 grinders at rupees 2,500 each. 10 mixies at rupees 3,000 each. Trade discount 10%. Delivery charges rupees 1,000. Total 73. Okay, next. On July 20, purchase on credit 1 copier machine from Kumar for rupees 35,000. அப்ப copier machine is not a home appliances. It is a machine which is purchased for his business. So it is an asset for the business. We should not record the July 20 transaction. We should record only July 5 and July 10. Total 55 and 73. 55 and 73 எவ்வளோ மொத்தமா? Totally 1,28,000. 1,28,000 என்ன பண்ணோம்? Purchases account debitல போடணும். செக் பண்ணுவோமா? 1,28,000
purchases account debit. அதோட ledger posting எப்படி இருக்கும்? Purchases account open பண்ணிருங்க, date particulars JF amount, date particulars JF amount. இங்க என்ன இருக்கு? Purchases எப்பயுமே என்ன காமிக்கும்? Debit காமிக்கும். Debitல என்ன பண்ணும்? அந்த மந்தோட எண்ட்ல to sundry creditor. You கண்ணன் கோ பாலன் கோலாம் யார்? நம்மளோட கிரெடிட்டர்ஸ், நமக்கு பொருளை கடனுக்கு விற்றவங்க. அப்ப அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன சொன்னோம்? sundry creditors. sundry creditors எவ்வளோ? இப்ப இண்டிவிஜுவலா கூட நேம் போட்டு எழுதலாம். to கண்ணன், to பாலன் அப்படின்னு கூட எழுதலாம். பட் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எப்பயுமே சப்சிடி புக்கோட மெயின் ப்ரிப்பரேஷன் என்னன்னா டோட்டல்ல மட்டும் தான் எடுத்துட்டு போய் லெட்ஜர் போஸ்டிங்ல போடுவாங்க. ஸோ 1,28,000 நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? 1,28,000 எடுத்துட்டு நம்ம லெட்ஜர் போஸ்டிங் போட்டோம். தென் கண்ணன் அக்கௌண்ட் பாலன் அக்கௌண்ட்ல தனித்தனியா எப்படி போடணும்? பை பர்ச்சேசஸ் அவனுக்கு 55,000, பாலன் அக்கௌண்ட்ல பை பர்ச்சேசஸ். ஏன்னா எப்படி இருக்கும்? பர்ச்சேசஸ் இருக்குதான், மொத்த பர்ச்சேசஸ் நம்ம காம்பவுண்ட் என்ட்ரி சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1,28,000 to கண்ணன், 55,000 to பாலன் 73,000 இருக்கும். அப்ப இது சிங்கிள் என்ட்ரியா இருக்கும். பர்ச்சேசஸ் டு கண்ணன் 55,000, பர்ச்சேசஸ் டு பாலன் 73,000 இருக்கும். இதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியா போட்டிருக்கோம். அப்ப காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியா போட்டனால இப்ப என்ன பண்ணணும்? 3 அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட், கண்ணன் அக்கௌண்ட், பாலன் அக்கௌண்ட். அப்ப பர்ச்சேசஸ் ஓபன் பண்றதுனால என்ன பண்ணிடலாம்? மொத்தமா என்ன பண்ணிடலாம்? 1,28,000 சண்டே கிரெடிட்டார்னு போட்டு எழுதிடலாம். இதை தனித்தனியா நேமும் போட்டு எழுதிக்கலாம். தென் கண்ணன் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? கண்ணனை கிரெடிட் பண்ணும்போது கண்ணன்ல எவ்வளவுதான் போடணும்? கிரெடிட்ல 55 தான் போடணும். அப்ப வெறும் 55 தான் போட்டுட்டு, அப்ப டெபிட்ல என்ன இருக்கு? பர்ச்சேசஸ் இருக்கு. அப்ப பை பர்ச்சேசஸ். அடுத்தது அதே மாதிரி பாலன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றோம். பாலன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு இருக்கு? கிரெடிட்ல அமௌண்ட் 73 இருக்கு. 73 தான் 73,000. 73 போட்டுட்டு இந்த இடத்துல பை பர்ச்சேசஸ் அப்படின்றத எழுதிடுறோம். 6th transaction ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது because it is a cash transaction. 28 July ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது because it is a purchase of an asset. Hence both will not be recorded in the books of purchase book. Okay, purchase book வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? With this we will complete our today's class. Tomorrow we will start with purchase written book and sales book, sales written book. These are the 4 major ledgers in your main book. ஓகேவா? இதை நம்ம படிச்சுட்டு அப்புறம் ஓப்பனிங் என்ட்ரி, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி, சம்திங் புக் பேக்ல இருக்க பார்த்துட்டு tomorrow we will start with cash book. Up to cash book, the basic accounting class is over. Okay, after that you are all going to get separated. Okay, you have after completion of subsidy books too, you have separate separate classes and you have separate timetable for that, and there is a slight changes in the timing also in your schedule. Okay, for CA it may be some different time, for CS it may be some different times. Okay, for purchase written book and sales book and sales written book, and you have cash book. And you are, and one more cash book is a petty cash book. For petty expenses we are preparing a petty cash book. இந்த ஒரு 5 book இருக்கு. இந்த 5 book நம்ம நாளைக்கு முடிச்சிட்டா we will try to complete by maximum by today. If time permits we will complete, or else we will postpone it to another 1 day more. Okay, before Friday we will complete your entire basic of accountancy, and after that we will separate it into different groups. Okay, wow. With this we complete our class today. I hope you enjoyed the class and you gain some more concepts. Okay, see you in another session. Please revise the concepts daily and please do the homeworks properly and send it to me on WhatsApp. If you have any doubts, feel free to message me. I am happily clear your doubts. Okay, have a good day. Thank you. Thank See you. tomorrow. Thank you.